Freeze, filth. You're under arrest.マイクロフト助けて。はい、どういたしまして。I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like これマイクロフトほんまに助けてくれた。 God we had Vogel in this letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? My wretched brother Mycroft and his long あ、ほんまに nose. そう。 Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes? Rest 知 her っ soul. てんねや。 Is there something wrong with that? Do you know something about her? I was working on the paperwork of her case while you still had milk on your lips. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember ここに seeing 来て some こんなつなが notes. りが。 Why? You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest Right. here, thanks to you. 全部助けま Let し me たから get ね。 this straight. Are you listening to me, lad? もちろん、 I'm all ears. Take this case. 今マジでかぶ Report っ from たわ。 the army to Constable Harvey 字幕見ずに言ったからね。 I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects. Make them sing. Give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from 大 him. 事ではないで If す you ね。 slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the やり返したる archive けん for you. かかってこい。 If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then. Partner. パンね。 I'm glad we managed to get the scoop before the raid. こんな感じなんや。 I can't go back to prison. で、これが証拠。左から。目撃者の供述調書。私、サントス・ピンチェッティはグランドスライ地区のマンチョステで発生したと思われる殺人事件を通報した目撃者である。サントスか。羊長ね。社交会の準備中、私は閉ざされた祭壇室から大きな物音を聞いた。私はカートマンチョスが話していた生物を生贄に捧げる行為を即座に思い出した。壁には血で奇妙な印が書かれ、タガーが心臓に刺さっていたのだ。私は気を取り直してすぐに警察署に殺人事件を報告した。この供述に対して署は警察官を派遣し、その間に目撃者は帰宅した。警察に連絡したって。あと、サントスはどこに行ったんやじゃあ。続きまして、事件記録62の60番。悪魔儀式の目撃者による遺体発見の通報を受け、マンチョス邸に強制捜査の、許可が下った。これにより多数の容疑者を逮捕し、仮面とローブを身につけ、わいせつ行為や異常な行動をとっている集団を離散させることに成功した。祭壇の上で発見された遺体の胸には、ナイフによる傷が確認された。
警察官は被害者が20歳の地元の演者で芸術家であるファビオであると判断した。逮捕された容疑者は次の通り、ボーゲル。ボーゲルは被害者によって書かれた赤傷の手紙を所持していた。遺体を発見したのは自分だと主張している。容疑者はその風変わりな性格で悪名高い人物だ。ホームズ。被害者の血が腐食していた凶器のタガーのほか複数の証拠を携帯していた。ホームズが容疑者であるボーゲルに招待されたのは警察の調査を妨害するためであると思われる。で、マンチョスね。マンチョスは邸宅の主人、カーツさんね。悪魔的なパーティーの主催者である被害者に報酬を支払い、儀式に参加させた事件現場に入ることができた。マティスタ。ファビオの相棒として儀式に参加していた。逃走を試み、逮捕に抵抗した。裁判室で取り仕切られた儀式が記された本を所持していた。その他の客はさらなる聴取のため一時的に交流中である。サントスだけ帰ったんか。証拠チケット。このチケットの提供者に6260番の事件の証拠すべて預ける権利が得られる。おっちゃんが置いていってくれたやつね。で、これがBack on track to solve the case. さてと、じゃあ行きますかということで、いっぱいゲットしたっていうか多すぎるな。じゃあまずこれかな。なるほど、これで俺が尋問しに行くのか。May I あ、ごめん、 ask なんもな for い。 your assistance? A solid question, sir, but I don't have the answer. Can you satisfy my curiosity? A solid question, sir, but I don't have the answer. This isn't working. You might need a different tack. 彼女はちょっと待ってな。まずあ、ファビオさん。 Werner, are you all right? Oh, yes. じゃあファビオじゃないわ。 Everything's ボー fine. ゲル In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. まあ別 They に require proof to ボーゲルがやってないっていう証拠もないけどな。 Respect. The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? まあ嘘つく気はないで There す are よと。 lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for Yep. me? 嘘ついたことないですけど。 That is absurd. I can resolve this without うん、黙ってみと compromises. け。 Do not give up hope. 天才シャーロック・ホームズを。まずはこれ I can't follow you here. でしょうね。そんなことだと思ってました。 I'm not 今 supposed to know 着て anything るや about つは this. 特になさそうやぞ。あるかもし Let ら me んけ see ど。 what I can do about all this. 今はまだいいと。とりあえず見るか。犯人は自分自身を洗った。ファビオは近くの兵とされた。サントスは出演者だ。警察に密告したのはサントスだ。サントスは容疑者だ。サントスは容疑者であれ逮捕して尋問するべきだ。彼が持っていた鍵について、調書には何も書かれていない。まず使えるよね。容疑者サントス。サントスは裁断室の鍵を持っており、事件現場に入ることができた。さらに遺体の第一発見者であるならだ。彼なら容疑者として完璧だ。記録庫にいるオズワルド巡査に頼み、容疑者としてサントスを聴取しよう。とりあえずまあ一回上がってみる。これ
あ、でも2人は容疑者か、これ。あれか。誰と誰やったっけカートさんと、女の人の方、名前何やった？ファビオは被害者。これ、あ、まあ、後でいいか。これを、女の人の名前の方な。これを聞いてみよう。Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. あ、やっぱりそういう方なんですね。 Young officers, the new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Ernest's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp tongue, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. 忙しかったらあんなパーティーはしないよ。ということで、まずは観察。化粧をしている、これなんて読むん？染めるやつ塗る発症。手白いっすね。急いで手を洗った。ほほー。ほほーん。なるほどね。非常に贅沢な靴。カート・マンチョスは非常に裕福だが風変わりで分別がない。彼らはこれらの上流階級の人間たちをためにパーティーを主催し、マンチョス邸を所有している。彼らは時間を共に過ごすのは自分と同じく過剰な特権を持った人間たちだ。だがそんな交際の仕方にしてきたことで、彼は自分の健康に気を使うようになった。彼は体を清潔に保つために薬と洗毛剤を過剰に使い、かえって歯と気づけている。だがカートはパーティーで自分の本当の年齢を若い参加者に隠そうとしている。彼は老いを気にするあまり化粧や、洗毛剤で自分を若く見せようとしている。年齢を隠しているかな。まあわかんないですけどね。You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so まあ仮面まで difficult してる to から acknowledge な。 your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. あ、こっちのためにやってくれてんのね。 Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient? Or 急い perhaps でい even たので impulsive? しょうか。 I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. ファビオはどんな人物？ What was Fabio like? His personality, his habits. Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. Expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. パーティーについて。 Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. あ、こ I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. なぜボーゲルを招待し Why た did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow,
He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say まあ or ホームズと似てますね。 Suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. じゃあ証拠まず贈り物。 You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing 特 my 別な friend. 感情がなかったと。 This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. うん。とI've no 知 idea らない about で that. すね。あとできそうなやつはないのかな。You'd better ask someone else. サントスがなんか発見したとか言ってることに関してはあんまり何も言ってくれへん。 Do you have any idea who tipped off the 言って police くれるん at your や。 mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. なるほどですね。じゃあ続きまして、 I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. マティス You タさ are ん。 Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. お悔やみ申し上げますと。 Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murder. It will not bring Fabio back. 観察させていただきます。あ、結構なんかアイシャドウっていうんですか、ちょっとわからないんですけど、結構奥まで行けはるんですね。ディズニー系の悪者のメイクの仕方してはりますけど、あと首に何かあざのようなものが最近つけられた血が溜まった傷。これはオカルトの入れ墨、自分で入れ墨をした。結構綺麗にいくんすね。うまいっすね。自分でつけた傷。自分でつけた傷。爪を噛んでいる神経質。あ、元奴隷の。あ、元奴隷のつったらちょっと失礼か。傷が多い。古くほとんど見ない。まあでも足かせ。結構きつい待遇を受けてたのかな。ファビオの相棒であるマティスタは辛い人生を送ってきた。まだ子供だった頃から彼女は奴隷として働いていた。同じ奴隷であるファビオとは出会ったが、二人が似た印を持っているのはそのためだ。古い兆し、春季の奴隷生活の頃のものだ。奴隷時代の経験で負った心の傷は現在も彼女を苦しめている。長年による虐待でマティスタは自分の体に気をつかなくなったようだ。彼女は客に体を折って客の好きなようにさせている。彼女は一線を越えることにためらいがない。また、マティスタは体に入れ墨を入れている。最後の一文、いる。神経主義に傾倒している彼女はオカルトのから印の入れ墨をしている。
バティスタは過去の出来事を忘れようとしており、忍者として、こっちかな。You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Cult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Gordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. なんで座ったのにわざわざ立ったん？ The どこで bruises 怪我 on し your たん neck です are かと。 not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. I know I can handle the news. なるほど。これだけなのか。あ、でもこれかな。まず、犯人は自分自身を笑った。几帳面だ。カートは殺人の後に自ら笑った。カートはファビオの殺害した後、体についた血を洗い落とした。そしてもう一つが、違う。マティスタの爪は意味ないのか。じゃあ、カートマンチャスは几帳面で清潔よく洗う。道楽のために準備している。カートマンチャスは堕落した趣味のために注意深く準備をしている。もしくは殺害した後に血を洗い流した。もう一回こっちにしておくと。カートはファビオを愛していた。マティスタは最近怪我をした。マティスタのパーティーでの行動。マティスタは客に傷つけられた。メッセージはパーティーの最中から客に乱暴な行為を受け、体に傷を負った。これやったよな、確か。違うよね、多分。まあ、おそらく今のところはこのぐらい。じゃあ、警官のとこに行こうか。オズワルド巡査やったっけ？記録庫にいる。アーカイブにいる。巡査に。サントス。Have you considered Mr. Santos Puccetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the 部 crime 屋 scene. を開けることができるの。開けるってあの感じやったっけ？ Circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch you. Stay 了解 in. です。ありがとうございます。 They brought him in, 仕 Mr. 事が早い Holmes. ですね。 Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist our なるほ men. ど。 Thank you. 抵抗はしなかったと。これは何？ You can question Mr. Pinchetti in the interrogation room. 証拠室って何ですか？ Help me, please. I'll let you keep your life. That's better than an answer to your question. Believe me. 怖え。まあ、後でいいかな。とりあえずサントスの方に行きます。7番つってたよな。4、3、2、This area is すい restricted. ません。3、5、7。サントスさん、こんにち Mr. は。 Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional.
But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be ちょ still っと for で a も few 逃げ seconds. たがってる感じはあるよね。観察をさせていただきます。何度も修正されている。次当てられた穴。お、全然ないけど。血を踏んだ。血が飛び跳ねた後、何度も染色されている。染色された生地。赤く腫れた肌。感染または過敏症。見れば見るほど怪しいです。サントス・ピンチェッティはマンチョス邸の執事長だ。執事長という、邸宅でも一番高い地位にいるにもかかわらず貧しい暮らしをしているようだ。十分な金を持っているがサントスはそれをほとんど使おうとしない。安物の希少品で体の傷を隠している。サントスはおしゃれのために何度かスーツを染色している。金をさらに節約するためにこの執事長はスーツに開いた穴を自分で修繕しているようだ。体には感触の症状が見られ、厚化粧で傷ついた肌を隠そうとしている執事長のスーツには多くの穴が開き、次々だらけになっている。染料を使ってスーツの見た目を改善しようとした。どっちでもいいんですけどね、私からしたら。こっちでいいかな。めんどくさい言っちゃった。You are the major domo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. あんまり給料もらってないの？ Do not have a lot of means. Pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest. Did you know さんご Fabio? 存知ですか？ Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Fabio-centric. And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. 言ってるやないか。 Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. はい、なるほど。そしてこれがカート・マンチェスの遺言書とメモ。遺言書に添えられたメモの内容は次の通りの怠け者のサントス。貴様が遺言に参加したいと習慣してきたから入れてやったぞ。これが私の新しい遺言だ。カート。メモの下に書かれた遺言の内容は次の通りだ。マンチェス邸の執事長であるサントス・ピンチェッティには口ひげ用のワックスの瓶と塩のランプが与えられる。雇用主の気遣いを忘れるなかれ。カート・マンチェス。全然意味わからんねんけど。何言ってんだこいつら。びっくりした。 I recognize the key from the altar room among these. だから彼も一応持ってはいたと。そういうことになりますよね。まずこれ。 Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my う uncle, ん。 and I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way?
My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. なるほどね。 Please let me out. あ、他には聞けないんですか？これは多分カートに聞くんやろな。じゃあちょっとカートのとこに行きますと。まあ今回もぐちゃぐちゃになってきましたね、いつも通り。I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him. I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. まあでも今の感じを聞くとさすがにサントスが殺したのかなーってなるけどな。ファビオを羨んでカートはファビオに高価な贈り物を与えた。カートはファビオを愛していた。マジ？カートはサントスを侮辱していた。サントスは羊長だ。サントスの努力は報われない。サントスは遺産を手に入れるために必死にカートのために働いた。しかしその努力は報われない。サントスが靴に付着した血。ファビオ近くの部屋で襲われた。違います。警察に密告したのはサントスだ。サントスは誤って血を踏んでしまった。事件現場で発見したサントスは血を踏んでしまった可能性がある。マティスタは最近怪我を負った。これとこれ違うん？はい。サントスは誤って血を踏んでしまった。もしくはサントスはサントスがファビオを殺害して自分自身を洗った時、彼は靴についた血の汚れを見逃した。こっちになるんかな、今のところ。このぐらいかな。これまだなんかある？俺の折ったところ。なんもないな。これか。62番の60番。I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. 言い方よね。はて、じゃあまず一番左から。An emergency kit for boredom. まあお薬ですね。ファビオからの手紙、ボーゲルの証拠箱の中にあった手紙。気は確かなのか？あなたは自分の憎しみを制御できていない。少なくとも僕の周りではね。僕にはお見通しさ。僕は僕が決めた人と一緒に過ごし、会話をし、遊ぶんだ。僕はマティスタじゃないし。金をもらっているが、あなたは僕の飼い主じゃない。もちろんあなたから寛大な援助は返せないよ。いくら受け取ってもあなたの感情の爆発にさらされる足しにはならないけどね。僕とあなたの関係はもう終わりだ。マティスタはまだいるだろうけどね。ファビオより。Not the time for privacy.
で手帳、 Werner's personal sketchbook. ウォーナーのスケッチブック、そしてこちらは A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. コーナーさんですね。 It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. で地下室に入れる鍵、 All the keys of the mansion on one golden ring. そしてこれは A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. 怖っ。メンヘラのやることと一緒やけどなそれ。 A key to 最 the 大室 altar. の鍵と本。 That's not for bedtime reading. なんかあれやな、宗教的なやつ This やな。 ex libris belongs to 胸 Manchio's の library. 額に書いてたやつ。愛の力、血とマンドレイク。警察による逮捕された中、マティスタのカバンからオカルトの本が発見された。蔵書表によれば、この本はカート氏が所有する蔵書の一冊だ。本には事件現場に似た儀式の絵と文章による解説が記されている。近日中に他界した大切な人間を裸体にせよ。火星と金星の紋章を描くことで汝の力を増幅させ、男、そして女の本質の力を使える。男の心臓を金属のタガーで貫き、汝を愛さぬ位置を取り除け。汝を愛す示す紋章をかけ、蘇生を待つ間、魅惑の紋章を呪文暗唱せよ。 The book describes a ritual similar to the one performed in the altar. これでちょっとマティスタも犯人説っていうのがプンプンしてくるってことですね。難しくなってきましたね。まず警察による調査。これはないんよね。もうこうじゃないわ。ここでもないわ。あれ俺がおった。ここか。もうないってことでいいんですか？いいんですか？ファビアからの手紙とボーゲルに聞きますと。ファビアからの手紙。 So the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily まあ been ちょっとね、 Indeed. Do you recall ちょっ reading と it? 気持ちよくなってただけやからな。 That either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. まあでもまだ出てるってことはなんか聞けることがあるんやんな、多分。 I have learned who told こ the れね、 police about サン the トス crime. さん It が was Santos 警察に Pinchetti, 通報しまし Do た I。know him? the major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. 以上と。で、ファビアからの手紙は多分まだ誰かに聞ける。おそらくはカーズさんかな。で、チタマンドレイカーはおそらくマティスタやんな。で、先に宮殿見ようか。愛の力。マティスタの本人は対象を指し、火星と金星の紋章を描く。愛。まだかな、さすがに。これか。違うの？まあ、一回聞いてみるか。まずマティスタさんどこでしたっけ？この本のことを聞きますと。これ。 This book, The Power of Love, Blood and Mandrake. What do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped. あ、こいつ救いようのないタイプの12秒レベルのやつ cast か。 a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. なるほど。あと手紙のこと。 This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel
Fabio's energy. あ、こいつめんどくさいタイプか。 It's there, but it refuses to let me analyze it. オカルトを信仰しているん Do で you すかと。 practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the や ugliness っ of the べ world? え、インターホンできたらこれ結構怖いぞ、この衣装で。神を信じますかと、オカルトを信じますか Your と。 gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so 両 distant. 思いやった I の just かな。 wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. まあ一生中にこじらしていてくれ。これ両方聞けんのか。 Do you recognize this book? そうやんな。 Could Matista have borrowed it カー from ト the の持ち library? 物やもんな。 She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you perform? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. で、手紙。 I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. なるほど。これで一通りは聞けたかなと。宮殿。マティスタはオカルトの力がファビオに及ぶと信じていたと。愛の力。マティスタはファビオに儀式を施したのかもしれない。マティスタはファビオに儀式を施し、彼の愛を取り戻そうとしたのかもしれない。なるほど。ファビオからの怒りの手紙。カートはファビオを愛し、カートはファビオに高価なものを送りつけた。手紙はカートに当てて書いたものかもしれない。サントスの証言と手紙の内容から考えて、手紙はカートマンチェスに当てたものかもしれない。増えたな。ティサ最近怪我をした。カートファビオを愛していた。ファビオは近くの怪我をした。マティスタを傷つけたのはファビオだ。喫煙所でもみ合い、ファビオはマティスタを傷つけた。どっちやろな。ファビオからの手紙。冒険のポケットにあったこの手紙はカートマンチェスによって集めた方が知れない。サントスの話でカートファビオのThere is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed いいから読んでみ Your な。 protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. これをマティスタとボーゲルにも聞くんかな。間違った。 Let's continue our chat a little later. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. うん。 Clients who are in love are both a blessing and a どういうこ curse. とや。 But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. 乗り換えたかったっていうことなんかな。 Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. 流せることができるっていうのはそういうことなのかな。で、ボーゲルにも聞いてみると。 I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. 気持ちよくなってたからな、ちょっと。 Even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for You being on a bender? touche. 記憶の宮殿とファビオからの手紙まだいけるな。
カートは自分と手紙のつながりを規定し、ボーゲルがファビオから盗んだと主張する。一回こっち。ボーゲルかカートのどちらかが嘘をついている。ボーゲルはなんや、泥酔状態でもいいんか。これは手紙を取ったボーナーは複数の薬物で気持ちよくなっている時に手紙を自分の手に取った。カートが手紙にポケットに入れた。カートがボーゲルのポケットに手紙を忍びかせようと彼を容疑者に仕立て上げようとした。でもボーゲルは犯人じゃないってちょっと見てるから、これはあれね、おかしいってことね。マティスタちょっとワンチャンこの説があるな。これを全部戻していくと、犯人はマティスタだ。マティスタはファビオの人気と野心が大きくなっていた。この気に感を感じていた彼女は可能な限り長い時間をファビオと過ごしたかった。追い詰められたメディスタは愛の儀式を下ってファビオを殺害した。マティスタの過酷な人生が彼女の人となりを形作った。彼女には善悪の判断がつかない。彼女は愛するファビオと一緒に過ごしたかったのだ。彼女には精神病院で治療を受けさせ、過去を克服する機会を与えるべきだ。マティスタはオカルトを利用し自らが受けた屈辱を晴らそうとしている。彼女はファビオと一緒になるべく彼を刺した。彼女は自分の犯した罪に償うべきだ。どんな犯事であれ躊躇なく死刑を宣告するべきだろうと。まだちょっと早いかな。これを全部逆にすると、今度は何も浮かび上がってこない。ファビオはカートの心を傷つけた。ファビオはカートの気持ちを踏みにじった。犯人はカートマンチョスだ。長年にわたってファビオはカートの心をもてあそび、カートの愛情を利用してきた。再び拒絶されたカートはファビオを殺害し、疑いを晴らすために愛の儀式を下った。秩序のもつれ、打ちひしがれて動揺していたカートにファビオを殺す気はなかった。ファビオを殺す気はなかった。儀式を下ってたのは必死で痕跡を隠そうとしたからだ。彼の愛が死んでしまっていた。彼には懲役刑を与えるだけで十分だろう。犯罪者。カートは非常にもファビオを殺害した。彼を儀式を下ったマティスタを罪を着せるためだ。彼の手がを晴らすためにボーゲルのポケットに手紙を入れた。他人の命を何としても考えていないカートは首絞めか。でもまだあるんよね。ファビオからの手紙。あなたです。もう関係ないんかい。じゃあこいつも犯人じゃなくない？そうなったら。間違った。間違った。did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. ちょっと待って、やらかした俺。これ待って、またやらかした。ちょっと待って。Mr. Vogel, he had no reason, and he won't be a scapegoat as you planned. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. マジでだるいって。最悪や。You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him.
with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on it. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in the mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly そ traumatic. んな同じことやってまうことある？ちょっと待ってくださいよ。シャーロックホームズさん。チャプター1さん。Nonsense. I missed it simply 標 because 準 of the busy 家に合わさって schedule ま of し the た。なんか Of course, a stage murder. 断絶するに合わせてなかったですか？ The young performer もう played いいです。 your どうにもなって emotions. ください、ほんま。 That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved. Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. 待って、またいける？またいける？ちょっと待って。 I'd weep if I had any tears left at all. I'd weep if I had any tears left at all. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. ダメそう。期待させられた。遊ばされた。このゲームに。いやどうしようもう。ちょっと待って、これもあんの？待って。ちょっと待って。ちょっと待って。どうすればいいの俺これ。
俺的にはもうサントスやと思ってたんやけど、ずっと。これいけんのかな。いや、俺いけるんやったらこれがいいねんけど。行ってみよう。おい、もうってもうだる。意味ないやんけ、今のやつ。ごめんだるとか言って。A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered the discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones, including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. でもこれ正解なの？前回のゾウの時はなんか変な映像流れたやん。I'll remember this horror forever. 俺はお前と思ってんけどな。I'd weep if I had any tears left at all. ごめんかと、なんかごめん。まあもういいでしょ。で十分生きた。君十分生きた。とりあえず俺は今端っこで泣きたい気分。人おった。端っこで泣きたい人おった。Oh, you did it, Sherlock. The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo. It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Whatever the truth, it had to be まあ仕方ないね今回は。 the victim deserved it. Well, you seem 俺のボタンの連打の速さがあざと出たわ。 I guess since I'm free, you were heard after all. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, あ、置いてきましたね。 Yes. まだ手には入れてないです Forgive け my ど。 intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you う were. ん、立てないですね For。some 面倒ごと reason, に all 巻き the 込まれただ files け on で the すし。 case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity. And it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? 何この選択肢。まあ人間というのはね。シャーロック今頭の中で熟考してます。どうやって返せばいいんやろみたいな。
まあどうなんやろな。僕はとかじゃなくて人間はって感じやもんな、この感じ。これ真ん中の選択肢はしたくないな。まあ自由じゃないと思いますよ、人間。I take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make. Despite my best efforts, 不自由の中の自由を探して生きてるんですよ、誰もかも。I didn't want to sadden you, Sherlock, only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. こいつも自分が必要な時だけ呼びやがって。まあということでね、今回もこれあれまた別ですよね。まあ今回もまあちょっとちゃんと推理ができたのかな。できてないよね、どう考えてもあんなことしてんからね。まあまあまあまあいいのではないですか。もうやるだけのことはやりましたよ。最後に一言謝っとこう。カートにおらんけどごめんよ。まあもう年やからいいやろ。ということで本日の推理はここまでとなります。最後ちょっとまあアクシデントあったけど、まあつきものよね。そんなもん。あ、シャーロックめっちゃ悔しがってるわ。これ多分間違えてな。お疲れ。